kilala sa Mother Teresa. Kayo ko wala ginasunod ko sa una. Pero sa pag-politika, medyo lisod kayo. Hindi ba itong kisa kayo? Pero ako na isiling ni Mother Teresa. I alone cannot change the world, but can cast a stone across the water to create many ripples. Abot pasabot, may suot ko, maski na usalang kabato, no? Apoy ninyo. A good stone, you cast a good stone, pag makalapot na as tubig, that will create ripples, waves. That will make a difference. Na naman, I am here to cast a stone. I am here to make sure that atong partido, ang atong values, ang core values, loyalty, dedication to being a public servant, dedication atong kasing-kasing na agyos katawhan. Dili kay self-preservation, dili kay ano na yung mga self-interest naman. Importante na ito. If I can be here to advise, I will cast a stone and remind each and every one of you that remember, we are public servants. We are not our own leaders. We are leaders of the people. The people are looking at us. Ako may sure. Importante ang atong kasing-kasing para sa ila. Dili ang atong kasing-kasing para sa atong